suburbs of Kochi city, spreading over 60 acres of land and sharing its boundaries with Infra, HMD company and upcoming cyber city. The college was formally inaugurated in the year 2000. The foundation stone for the present college cum hospital campus was laid by the then Chief Minister of Kerala, Sri E.K. Nayanar, on 27th November 2000. Today, we are entering the 13th year of service with outstanding records in both academic and healthcare management field, with the support of highly qualified and competent faculty and full-fledged facilities. With an annual intake of 100 students, CMC is on the steady path of excellence. CMC Hospital has got spacious building with 500 bed capacity. All efforts are being undertaken to upgrade the college and hospital to a tertiary super specialty hospital. Steps are also ahead for starting a regional cancer center. The hospital receives referrals from government and private hospitals. It is a nodal center for implementation of all government programs of healthcare service. It has been recognized by various government agencies like ESI, Ex-Servicemen Board, various social welfare organizations and insurance companies as an approved center for medical care. It would not be out of context to mention here that the hospital has got 5 dialysis units which provide exemplary service, levying the lowest fee for the same in the district. For poor patients, free dialysis is provided, for which we have a separate fund. And I place on record my sincere appreciation and gratitude for all those who have graciously donated money towards this noble cause. And it is worthy to mention that our dear students had volunteered to donate ₹1 every day for this purpose. Before I conclude, I take this opportunity to express my sincere gratitude to our distinguished guest today, Honorable Justice Sri Joseph Sir, for his gracious presence. We are indeed honored to have you, sir, with us today. Once again, wishing the graduating students all good luck in their professional and personal lives. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിനുള്ളിൽ കലാകൃതിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പരചുംബികളായ നേട്ടങ്ങൾ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് നൽകിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മഹനീയനായ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജുനൈദ് റഹ്മാനെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് സർ, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ രാമേന്ദ്രൻ തെക്കേട്, നമ്മുടെ അതിഥികളായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ PGR പിള്ള സർ, ഡോക്ടർ റോയ് എബ്രഹാം, ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഗീത, ഡോക്ടർ ജിൽസ്, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ. മുഖ്യാതിഥിയെ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഔപചാരികമായ കർത്തവ്യമെങ്കിലും യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം ഇന്ന് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ CN ബാലകൃഷ്ണൻ അവറുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചില ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത കൂടി ഞാൻ വഹിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോളേജിലെ 6ാമത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയാണിത്. കോളേജിൻ്റെ വിവിധ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ജിൽസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഗീതയും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. 2000 ആണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഈ കോളേജ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഔപചാരികമായി പൂർണ്ണമായി ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത് സമ്പൂർണ്ണമായൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആയി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് വളരെ ഉന്നതമായൊരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആകുന്ന ഈ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജിൽസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോളേജിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബാച്ചായിരുന്നു
ഈ 6th ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഭാവിയിൽ നല്ല ഡോക്ടർമാരായി നിങ്ങൾ വളരണം. സമൂഹത്തിലെ ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രവണതകൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നല്ല ഉത്തമ മനുഷ്യസ്നേഹികളായ, രോഗികളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന, അവരുമായിട്ട് എമ്പതി പുലർത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരായി നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ലൗകികമായ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പാഞ്ഞു പോകാതെ, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പായാതെ എന്നും മനുഷ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആ രോഗിയായിരിക്കും. ആ രോഗി ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ, അവരുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസ് സാർ അവർ, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഡാറ്റ മുഴുവൻ ഡോക്ടർ ജിൽസ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇന്നൊരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സലായ ഒരു ഹർത്താൽ വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ 21-ാം തീയതി ഈ ഡേറ്റിൽ അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ആ മഹാമനസ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളതിന് വളരെയേറെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. സാറ് തന്നെ അത് ഈ അടുത്തൊരു ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് വരുവാൻ സാർ സമ്മതിച്ചത്. ഈ പരിപാടി, ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി ഈ 89 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു മുഹൂർത്തമായ ഈ ചടങ്ങിന് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസ് സാറ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. We are delighted to have an esteemed personality with us today as our guest of honor, Sri Justice Sirak Joseph. I invite him, His Eminence, to light the lamp. Justice Sri Sirak Joseph to deliver the keynote address. Honorable Vice Chancellor Dr. Ramachandran Thakkadat, Dr. Junaid Rahman, Medical Director and Chairman of this meeting, my good old friend Dr. P.G.R. Pillai, Dr. Roy Abraham Kallivelil, Dr. Anil Kumar, respected Principal Dr. P.R. Geeta, my family friend Dr. Giles George, distinguished guests,
respected members of the staff, respected parents, young graduates who are receiving their certificates today, and other students of this medical college. In the year 2007, when I was the Chief Justice of the Karnataka High Court, my secretary told me one day, 2 sisters would like to meet me, 2 nuns. They sought an appointment, I gave them the appointment. And when they came, I asked them what is the purpose of their visit. They said, "Sir, we want to invite you for the graduation ceremony as the chief guest." I thought they are the principal or some other senior faculty of some prominent college in Bangalore who wanted to honor the students of the college who are graduating that year. So I said, what is the date, what is the time, all this. And then finally I asked them, how many graduates are there? Then the sister said, "Sir, they are not graduates, they are nursery school students." Nursery school students, they are completing that 2-year LKG, UKG. So they are completing that. So that is the graduation ceremony for the kindergarten students. I was shocked. That's first time I came to know that there is a graduation ceremony for the kindergarten students also. And later, I understood that even in class 10, class 12, in many institutions, they are having graduation ceremonies. Thus, the graduation ceremonies have lost much of its glory and uniqueness due to the misuse of that expression, graduation ceremony. I am glad you are having a real and genuine graduation ceremony, and that I have been requested to be the chief guest of such a function. This graduation ceremony is a glorious and unique occasion in the life of the young graduates who are entering the medical profession. It is a momentous occasion in your life. It is a moment of joy, pride, gratitude, and dedication. The invitation card reads like this: "Our hearts are filled with profound joy and gratitude as we invite you to share our happiness by blessing us with your presence at the graduation ceremony." So it is with profound joy and gratitude that you have invited all of us, and you want us to share your happiness on this occasion. I deem it a privilege and honor to share your happiness by being the chief guest on this occasion. I make use of this opportunity to congratulate each one of you and to wish you all the best in your future life. I'm very happy that Dr. Giles George, during his welcome address, mentioned that you are the best batch this college had during the last 6 years, the 6th batch. A special congratulations to all of you for that brilliant record of yours. I said this is an occasion, a moment of joy. When you have realized the dream of being a medical doctor, after the 6 years of hard work, sacrifice,
agony and anxiety, you are entitled to celebrate with joy. But you must realize that this joy comes out of two factors. First factor is a sense of achievement or fulfillment. You feel happy today because there is a sense of achievement and fulfillment in the heart of everybody. The second aspect is a sense of relief. Not only a sense of achievement, a sense of relief. Why? The examinations are over, studies are over, grace mark is over, whatever connected with the study. So with all that over, you are relieved. So there is a sense of relief. However, my dear young friends, remember that you have to achieve much more in your life as a medical profession. This is only the beginning. I am saying when you feel a sense of fulfillment or satisfaction, you should not think this is the end of the road. This is only the beginning of the road for you, and therefore you have to bear in mind that you have much to achieve in your life further in future as a medical practitioner or a medical professional. Similarly, today's celebration and joy must serve as a launching pad or a source of energy for the next phase in your career. This must be the source of energy for you to dream higher and achieve it, work hard for achieving it. The sense of relief which you are experiencing today, that should not lead to complacency. If it leads to complacency or laziness, you are bound to meet with failure in life. Therefore, don't take that risk in your career. I said it is a moment of pride. Why? It is your legitimate right to feel proud of becoming a medical graduate. You are among the lucky and the chosen few. But take care that pride does not take the shape of arrogance. Pride is welcome, arrogance is not. Pride is good, arrogance is not. Pride may bring success, arrogance will bring only failure. I said it's a moment of gratitude also. Today, you are taking an oath which says, I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. That is part of your pledge or oath you take today. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. Yes, your teachers richly deserve your gratitude. They are your molders. You have been molded by them. You heard Dr. Gilles George speaking about Dr. PGR. And how much a teacher can influence a student was clear in his words. And I am sure your teachers here must have done the same thing for you also. And you are right and justified in being grateful to your respected and dear teachers. The teachers in any society occupy a place of pride, and that is part of our culture also. Even the President of India will rise, stand on his feet, and bow before his teacher if the teacher meets him. Nobody will say, I am the President of India, so I will not rise in front of my teacher. I am saying this, if the head of the nation also will bow before his teacher, you can understand and realize the position, the place we give in our life to our teachers. And therefore, you are right and justified
in expressing your gratitude. As I said, it's a moment of gratitude. I find that Sri Ravi Shastri, a legend in Indian cricket, has arrived. I know that Tendulkar's wife is a doctor. I don't know whether Ravi Shastri's wife is a doctor. On behalf of the students, the staff, and all those who are present here, may I extend to you, sir, a formal welcome. So it is the sacrifice of your parents that enabled you to get this achievement. Their sacrifice in many ways. You think back to your childhood and your younger days. Your parents have sacrificed their food. Their parents have sacrificed their clothes. Your parents have sacrificed their luxury. Your parents have sacrificed their comforts. This should not be and cannot be forgotten. I salute all the parents of the young graduates who are present here. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ് ഈ മിടുക്കരായ മക്കൾ, ഈ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ. അവരുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകിയ വലിയ സംഭാവന, ത്യാഗങ്ങൾ അവർ മാത്രമല്ല സമൂഹം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. Sachin Tendulkar Sachin comes to my mind very often because of the presence probably of Ravi Shastri among us. Sachin in his last speech said, referring to his father, he said, "My father told me, chase your dreams, but don't go for shortcuts." If Sachin Tendulkar became a cult figure, if he became an icon, if he became a legendary sports person, it is because he followed the advice of his father. Chase your dreams, but don't go for shortcuts. As a parting words, my dear young friends, you are of the age of my own children, therefore that's why I am telling you, chase your dreams, but don't go for shortcuts. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir, for your enlightening words. Ravi Shankar Jayatirtha Shastri, former Indian cricketer and captain. He was elected Champion of Champions in World Championship of Cricket in Australia in 1985. Bombay breezed through West Zone League of 1993-94 Ranji Trophy under his guidance, which was a very rare feat. Though his career as cricketer was short-lived due to knee injury, he was like a beacon, radiating the spirit of the game all through his life. Umpteen roles that he played as a temporary coach of our cricket team, as UNICEF Goodwill Ambassador, and as the commentator of ICC, BCCI, and the lucrative Indian Premier League. Thank you, sir, for blessing us with your presence. I humbly request you to address the gathering. Well, distinguished dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it didn't take me 2 minutes to think to come to this function.
I know I'm in a rush. There's a game starting in a bit. We'll be going live in a bit as well. Just as Joseph mentioned, if I had any connection with doctors,